Na hier. Nach dem kleinen Rückschlag der letzten Videos jetzt heute mal ohne das Richtmikrofon. Ich glaube zwar, dass es wirklich an der Mediaboard lag, dass ich die nicht richtig eingesetzt hatte, aber ich kann das halt nicht mit Gewissheit sagen. Ich will aber die Kamera heute auch gar nicht so auffällig haben, denn heute geht es jetzt um Caminito del Rey. In der Beschreibung stand keine Selfie-Sticks und so ein Quatsch. Ich habe noch eine Klammer für den Rucksack dabei, aber das heißt, dass es eher Szenerieaufnahmen gibt und weniger Gelaber. Gut für euch. Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin und schauen wir mal, ob wir filmen dürfen oder nicht. Wir sehen uns dann. Freunde der Sonne, gute Nachrichten für euch. Mit der GoPro dürfen wir filmen. Es geht tatsächlich nur um die Selfie-Sticks. Wie angekündigt werde ich ohne viel Reden ein paar Aufnahmen vom Weg zeigen, ein bisschen von der Aussicht. Nicht die komplette Strecke, nur so, dass ihr einen kleinen Eindruck gewinnen könnt und ihr, wenn ihr selber hier mal aufschlagen solltet, nicht schon alles gesehen habt. Mensch, bin ich nett. In dem Sinne, wir warten hier noch, bis alle auf Toilette waren und dann geht es weiter. Bis später. Ewigkeit haben wir es jetzt auf den Caminito del Rey geschafft und ja, das war eine der längsten Toilettenschlangen, die ich sehen durfte. Wahnsinn. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall drauf und jetzt genießt die Aussicht. And this is one of the best places that I think where we can see the old Caminito. It was dangerous because you can see in this part that is totally broken, so it's only the main beam is still there. So the people, when they were doing the old Caminito, they had to jump or they had to do balance in the beam. They have to find the way to go.
part dry and in some part with a few water. Why is this canal here in the middle of a gorge? Somebody knows? The canal, what? I have the answer, of course, and I have a picture of this canal totally full of water. Not for the ducks. Not for it? Not for the ducks. No. No. No, not for the ducks. Exactly, guys, look at this. As I told you before, the Caminito, it was a serving path for a hydroelectric center. And the water for this hydroelectric center, it was going in this canal. The river, as I told you, is all the time goes down. And the water, they wanted to keep it flat. So at the end of the gorges, like the canal is all the time going flat, at the end of the gorges, the canal is at more than 100 meters high from the level of the river. So he precipitated the water in a pipe, and this is how the hydroelectric center it was working. This is the picture of the hydroelectric center. This is the end, and this is the beginning over there where the dam retains the water for it to enter in the canal. Okay? So, the Caminito, it was built in 1901 to 1905 for the maintenance of this canal and the hydroelectric center. And the engineer, remember, it was Rafael Benjumea. The hydroelectric center, it wasn't the only construction of Rafael, because apart from 1914, Rafael started the construction of his second construction. The team came for placing the last stone of the dam, and the evidence is this picture. So after they inaugurated the dam, Rafael Benjumea, which is actually the one placing the stone, says to Alfonso, Alfonso, we have to go to El Chorro. Chorro, how far is El Chorro? El Chorro is where we are going to finish. And if we started more or less at the same place where they inaugurated the dam, the king had to do exactly the same as us, walk 7 kilometers. But it's like so difficult to imagine that a king was going to walk 7 kilometers, isn't it? So what way do you think that the king took for going to El Chorro? By a donkey, maybe? The king in a donkey? Horse. The train. But it's difficult to cross, isn't it? Or do we have any way to cross to the other side? Let's see the pictures. Okay, that's the evidence that I told you that he started to walk the Caminito. Yes, he started to walk by the beginning, but no more than 700 meters farther, they did this. Who asked me about the bridge? You did it? You did? So that's the bridge. The king crossed this bridge and he took a train, as you said. So the king, when he came here, he only walked 700 meters of this Caminito del Rey. The name of Caminito del Rey is because the workers, the maintenance workers that every day were here, sometimes working hard. They felt very proud after watching the king. They said, oh my God, that's the king of Spain. So all of the visitors, all the tourists that with the passing of the time have been going by the maintenance path. The workers, in a humbleness way, were telling the story. Hey, my friend, do you know that the king Alfonso XIII walked this path? And the worker says, how is it possible? The king walked this precarious path? Yes, and you are doing the king's path. So all the tourists, after visiting this place, they were telling all the families, all the friends, hey, I have been in the king's path. I have been in the king's path. And after you finish today, you are going to do the same. You are going to post a picture on Facebook and Instagram, and you will say, I have been in the king's path. It's exactly the same. In the path, they show off, telling the story. Mouth by mouth, and now we show off with the social media, with Instagram, Facebook, isn't it? Yeah. So this is why this is the Caminito del Rey. Okay? So,
dich. So, meine Freunde, das war dann der Caminito del Rey. Ja, ich hoffe, der Ausflug hat euch gefallen. Ich fand es sehr sehenswert, eine schöne Wanderung, nicht sehr anstrengend und geführt auch interessant. Ich würde wiederkommen, aber das nächste Mal dann tatsächlich ohne Guide, weil den einen oder anderen Ort kann man bestimmt noch gut bekraxeln. Es war auf jeden Fall nicht abgesperrt oder sowas. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das nicht verboten ist. Oder sich näher anschauen. Jetzt nichts, wo man fallen kann oder so, aber so ein altes zerfallenes Häuschen war das noch. Da stand auch unten am Haus eine Gedenktafel, also wird es auch nicht verboten sein, dahin zu laufen, um sich die mal durchzulesen. Ja, ich kann es euch empfehlen. Es war nicht die komplette Tour, was ich euch jetzt gezeigt habe, wie angekündigt, aber eine gute Aussicht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns dann im nächsten Video.